Hi friends, good morning. Physiotherapist grade 2 ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வித் ஆன்சரோட. இதுலேயே உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்க கொடுத்த ஆன்சர் கீங்கிறதுனால இதில் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஒரு 99% உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இடையில ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இருந்தாலும் நம்மளோட கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கன்னா மற்றவங்களும் பார்த்து அதை வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9வது வீடியோ, அதாவது ஓல்டு கொஷின் பேப்பரில் இது 9வது வீடியோ. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். ஆனால் நீங்கள் பண்ணுற சப்போர்ட்டை பொறுத்து, நீங்கள் பார்க்குறத பொறுத்து, நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸை பொறுத்து, நீங்கள் லைக் பண்ணுறதை பொறுத்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோ போடலாமா என்னங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 10 கொஷின் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நமக்கு டைம் இல்லைங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு 10 கொஷின் போடுவோம். அடுத்த வீடியோலேருந்து ஒரு 20 கொஷின் 25 கொஷின் அந்த மாதிரி நிறையா கொஷின்ஸ் போடுவோம். யாராருக்கெல்லாம் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் வேணும், யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு மறக்காமல் நம்மளோட கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு, வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்மளோட லைக்ஸ் பட்டனை வந்து லைக் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஸோ எவ்வளோ பேர் லைக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அடுத்தடுத்த வீடியோ போடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷினு, ஆஃப்டர் டிஸ்இன்ஃபெக்டிங் தி ஏரியா above the left gluteus medius muscle, after disinfecting area above the left gluteus medius muscle, you observe the nurse carefully palpates the posterior superior iliac spine, the iliac crest and the head of the crater trochanter prior to the administering intramuscular injections. This is done in the order to prevent injury of the which of the structure. After disinfecting the area above the left gluteus medius muscle, you observe the nurse carefully palpates the posterior iliac spine, the iliac crest and the head of the crater trochanter prior to the administration of the IM injection. This is done in order to prevent injury of the which of the structure? Femoral nerve, superior gluteal nerve, sciatic nerve, inferior gluteal nerve, obturator nerve. So right answer வந்து sciatic nerve. ஸோ இதில் வந்து ஒரே கொஷினை 2 டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அடுத்த கொஷினுக்கு போயிடலாம். A 32 years old male weightlifter complains that his left scapula is pulling out of the chest wall when he raises his arm. The 32 years old male weightlifter complains that his left scapula is pulling out of the chest wall when he raises his arm. He also has pain in the left shoulder, associated pain with the uses of new machine at the gym. When he lifts 100 pounds with his arms over his head several times, the scapular stabilization test decreases the pain and allows the patient to raise his left arm. This finding suggests which of the following? ஸோ இது வந்து பெரும்பாலும் கிளினிக்கல் பேஸ்டு உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் அப்ளைடு கொஷின்ஸாக இருக்குது. நல்ல கொஷின்ஸ். ஸோ இப்படி தான் நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஆக்சிலரி நர்வ் இன்ஜுரி, டார்சல் ஸ்கேப்புலார் நர்வ் இன்ஜுரி, லாங் தொராசிக் நர்வ் இன்ஜுரி, சுப்பீரியர் சூப்ராஸ்கேப்புலார் நர்வ் இன்ஜுரி, அப்பர் சப்ஸ்கேப்புலார் நர்வ் இன்ஜுரி. ரைட் ஆன்சர் வந்து லாங் தொராசிக் நர்வ் இன்ஜுரி. தேர்ட் கொஷின், while treating the patient who is progressing good with the Bell's palsy, the therapist tapes on the temporomandibular joint, so TM joint, and found twisting of the facial muscle. This sign is due to எதனால? Hyperglycemia, hypercalcemia, hypoglycemia, hypocalcemia, none of these option. ஸோ ரைட் ஆன்சர் வந்து ஹைப்போகால்சிமியா. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்ஸ் பால்சி எந்த நர்வ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால இந்த பெல்ஸ் பால்சி வருது, அதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்போ கால்சிமியா, ஹைப்போநெட்ரீமியா, தென் கால்சியம், சோடியம், பொட்டாசியம், இதோட ஹைப்பர் அண்ட் ஹைப்போ, இதோட சிம்டம்ஸ் வந்து நிறைய டைம் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க. அதை கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. சுகருக்கும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹைப்பர் கிளைசிமியா, ஹைப்போகிளைசிமியா, தென் ஹைப்பர் கால்சிமியா, ஹைப்போகால்சிமியா, ஹைப்பர் நெட்ரீமியா, ஹைப்பர் கலீமியா, தென் ஹைப்போநெட்ரீமியா, ஹைப்போகலீமியா. இதிலிருந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரைட்டான ஆன்சர் வந்து ஹைப்போகால்சிமியா. தென் a child diagnosed with a cerebral palsy has several spasticity in the bilateral upper extremity. Fabricated splints are advised to prevent deformity. Theoretical approach for the splinting should emphasize placement of the hand in. A child diagnosed with the cerebral palsy has severe spasticity in the bilateral upper extremity. Fabricated splints are advised to prevent deformity. The theoretical approach for the splinting should emphasize placement of the hand in. Right answer on the instinctive minor position, anti
glove hand position, resting hand position, reflex inhibiting position, then none of these other option. So இதுக்கு right answer வந்து reflex inhibiting position, இதுக்கு right answer. Then question number 4. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி 2 டைம் கொடுத்ததுனால. தென் anterior cerebral artery occlusion, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. anterior cerebral artery occlusion can occur the 2% of the stroke cases. Anterior cerebral artery occlusion can occur in the 2% of the stroke cases. The most common symptoms of the anterior cerebral artery occlusion. So இதுதான் question. Aphasia, apraxia, acrophia. ஸோ இதோட டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாத்தையும் டெஃபினிஷன் மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பவல் அண்ட் பிளாடர் சென்சேஷன் லாஸ், தென் கான்ட்ரலேட்ரல் லாஸ் ஆஃப் லோவர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி மோட்டார் அண்ட் சென்சரி. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வந்து எஃபேசியா, அப்ரக்சியா, அக்ரோஃபியா, பவல் அண்ட் பிளாடர் சென்சேஷன் லாஸ் அண்ட் கான்ட்ரஃப்ளெக்சியல் லாஸ் லோவர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி ஆஃப் மோட்டார் அண்ட் சென்சரி. நன் ஆஃப் த அபவ். ரைட் ஆன்சர் வந்து இதுதான் 4th. எஃபேசியா, அப்ரக்சியா, அக்ரோஃபியா, bowel and bladder sensation loss இருக்கும். Then contralateral loss of the lower extremity motor and sensory function. Then next question, pointing the fingers deformity. Pointing the fingers deformity seen in when? Which of the following nerve is affected? Pointing fingers deformity is seen when? Which of the following nerve is affected? Median, radial, ulnar, musculocutaneous nerve, then common peroneal nerve. So right answer is the median nerve. Then question number next, a 15 years old boy is diagnosed with a DMD. So DMD oda full form enna ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. A 15 years old boy is diagnosed with a DMD and is still ambulatory. So the ambulatory na ஒரு மீனிங் இருக்கு, அது என்னன்னு யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. Most appropriate activity to the advice in the his plan of care would be. So அவங்களுக்கு என்ன plan of care வந்து என்ன advice இருக்கும்? A 15 years old boy is diagnosed with the DMD in still ambulatory. Most appropriate activities advised to the his care of plan. So இதில் வந்து என்ன இருக்கும்? Progressive resistance strength training, circuit training program, wheelchair sports, recreational activities such as swimming or biking, all of these other options. So right answer recreational activities such as swimming and biking. Question number அடுத்தது then 58. A student tries to commit suicide by cutting his wrist. A student tried to commit suicide by cutting his wrist. Several hesitant superficial cuts are present on the left wrist. ஸோ இது வந்து என்ன சிம்டம்ஸை வந்து இந்த எந்த கண்டிஷனில் இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும், இது வந்து நீங்கள் இதை படித்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கணும். The deepest wound lies between the tendons of flexor carpi radialis and flexor digitorum superficialis. The patient is most likely have deficit in which of the following? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து எதில் வந்து கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அதுக்கப்புறமா the student tried to commit suicide by the cutting his wrist. Several hesitant superficial cuts are present on the wrist, left wrist. Deepest wound lies between the tendon of flexor carpus radialis and flexor digitorum superficialis. The patient is most likely to have a deficit in the which of the following? So right answer on the opposition of the thumb and other fingers. Opposition of the thumb and other fingers. So எதில் எந்த deficit வந்து இதில் வந்து இருக்கும்? Opposition of the thumb and other fingers. Right answer. Then அடுத்தது 7 months pregnant female complains of the pain in the right hand. 7 months pregnant female complains the pain in the right hand. எல்லாமே உங்களுக்கு applied clinical questions. And some numbness over the most of her fingers of the that side. 7 months pregnant female complains of pain in the right hand and some numbness over most of her fingers of that same side. You can conduct some examination to test the sensory loss and motor function of the arms and fingers. Find some weakness on the abduction of the corresponding thumb. The problem is due to எதனாலனா compressing radial artery, compressing median artery, compression of ulnar artery, compression of the radial vein, compression of the flexor tendons. Right answer compression of the median nerve. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மீடியன் நர்வ் இருக்கிறதுனால என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஒன்று நம்னஸ் ஆஃப் ஒன்று வந்து பெயின், தென் நம்னஸ் ஆஃப் த ஃபிங்கர்ஸ் சேம் சைடில் இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் த மீடியன் நர்வ்னால தான் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 10வது கொஸ்டின், தி பேஷண்ட் வித் பேர்ன்ஸ் டு டார்சம். டார்சம்னா எந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து டார்சம்னு சொல்கிறோம், அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. The patient with the burns to the dorsum of the hand with coronexia of 227 second. With coronexia with 227 second. The type of current used is ferritic, galvanic, interrupted, then sinusoidal current, tense. The tense ஓட expansion என்ன? So right answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா tenseங்கிறது தான் right answer. Then 11, which is the correct about patellar tendon bearing orthosis? Which is the correct about patellar tendon bearing orthosis? Suspect decrease 50% load. So answers என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, which is the correct about patellar tendon bearing orthosis அப்படிங்கிறதுக்கு எது வந்து கரெக்டான மீனிங் அப்படின்னா, increase the loading of the proximal joint, unload the hip joint, suspect decrease the 50% load, use with the elbow assistant device, unload the hip joint and use the elbow assistive device. So right answer suspect decrease 50% load. Then next question, patient lying supine. So supine na prone na idu namu oru basic idella anatomical position வந்து நம்ம வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும். Patient with a supine on the table while observing the patient shoulder from the head end. Right shoulder seems to be raised anteriorly away from the table more than the left shoulder. Which of the following muscle would the suspect to the inflexible? Pectoralis minor, biceps brachii, coracobrachialis, then pectoralis minor and biceps brachii, pectoralis minor, biceps brachii and coracobrachialis. So right answer is the 5th, pectoralis minor, biceps brachii and coracobrachialis. So is the right answer. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, the patient has fungal wound at the lower back. The patient has fungal wound and lower back. Modality that you would use, என்ன modality யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, low laser therapy, ultrasound, UV, then SWD அப்படின்னா என்ன, நம்மளோட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வேறு லெவலில் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து பிஜி பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது, மற்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ இடையில சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க. யூவி ரேஸ், ஸோ அல்ட்ரா வயலட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், த பேஷண்ட் ஹேஸ் ஃபங்கல். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து படித்தது. தென் myositis ossifications. Myositis ossificans mostly affects the which of the following joints? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. myositis அப்படின்னா என்ன? myositis ossificans mostly affect the which of the following joint? wrist, elbow, shoulder, knee and hip. right answer வந்து elbow joint. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. myositis ossificans. the ossification அப்படின்னா என்ன மீனிங், அதையும் கொஞ்சம் நமக்கு சொல்லுங்க. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா a dotler. ஸோ இந்த growth and developmentல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் என்ன நேம் சொல்கிறோம், அந்த growthலையும் பார்க்கணும், டெவலப்மெண்ட்லேயும் பார்க்கணும். ஸோ இதோட மீனிங் என்ன, growthனா என்ன, டெவலப்மெண்ட்னா என்ன, மெச்சுரேஷன்னா இதையும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் டெவலப்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு எந்த ஏஜில் என்ன டெவலப்மெண்ட் இருக்கும், அந்த மைல் ஸ்டோனையும் நம்ம வந்து படித்து வச்சுக்கணும். ஜென்ரலி நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தி டாட்லர் வித் தி டாட்லர் வித் ஸ்பாஸ்டிக் குவாட்ரிபிலிஜ் cerebral palsy. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டாட்லர் வித் ஸ்பாஸ்டிக் குவாட்ரிபிலிஜ். குவாட்ரிபிலிஜியா என்ன, ஹெமிபிலிஜியா என்ன, பேராபிலிஜியா என்ன, இதுவே பெரசிஸ் அப்படின்னா என்ன, இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நல்லா வச்சுக்கோங்க. பெரசிஸ்னா என்ன, பிலிஜியானா என்ன, தென் பேரலைசிஸ்னா என்ன, தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெமினா என்ன, குவாட்ரினா என்ன, பேரானா என்ன, இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஸ்டின் என்ன, த டாட்லர் வித் ஸ்பாஸ்டிக் குவாட்ரிபிலிஜிக் செரிப்ரல் பால்சி டெமான்ஸ்ட்ரேட் கன்சிஸ்டன்ட் கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ். இந்த கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம், அதுக்கு என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்படி பண்ணுவோம், கன்சிஸ்டன்ட் வித் த கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ் டு ஹெல்ப் த இன்கிபிஷன் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்ஸ் த தெரபிஸ்ட் ஷுட் என்ன பண்ணணும்னா press down finely on the center of the tongue. So press down finely on the center of the tongue. இதை தான் பண்ணும். The dotler with the spastic quadriplegic cerebral palsy demonstrate the consistent gag reflex to help the inhibition of the reflex. So அந்த reflex வந்து தடுக்கணும்னா the therapist என்ன பண்ணா press the finely on the center of the tongue. இதை பண்ணணும். ஸோ மற்றதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்,
A physical therapist is working on the patient to re-educate the hand muscle following tendon repair. A physical therapist is working on the patient to re-educate the hand muscle following tendon repair. The physio adjusts the on and off time on and electrical stimulation unit prior to the beginning of the treatment. When using the electrical stimulation unit for the muscle re-education, the most appropriate on and off time ratio is 1:5. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ எந்த ரேஷியோவில் நம்ம வந்து அந்த யூனிட்டை வந்து கரண்ட் ஆஃப் யூனிட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்னா 1:5. The physio adjusts the on and off time on the electrical stimulation unit prior to the beginning of the treatment. When the using of electrical stimulation unit for the muscle re-education, the most appropriate on and off time ratio is 1:5. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் next, during the elevation of the angle, during the evaluation of the angle, elevation illa, during the evaluation of the angle, the patient takes 10 degree of the passive angle dorsiflexion. So the passive na enna, active na enna, இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து patient takes 10 degree of passive angle dorsiflexion. The same limitation in the range of motion is present. The same limitation in the range of motion is present whether the knee is extended or flexed. The muscle most likely contributing to the restriction of the range of motion is soleus. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, soleus. Question number 18. Dash is not a side effect associated with the clonopin. So what is not a side effect associated with the clonopin? So right answer diplopia. So மற்றதெல்லாம் கிடையாது, drowsiness கிடையாது, ataxia கிடையாது, salivation elevated. So இதெல்லாம் drowsinessனா என்ன, ataxiaனா என்ன, generally ataxia ரொம்ப important, drowsiness தெரியும். ஸோ இந்த salivation elevated அப்படின்னாலும் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ataxiaனா என்னன்னு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டெர்மினாலஜி. ஸோ ரைட் ஆன்சர் வந்து டிப்ளோபியா தான் இதுக்கு ரைட் ஆன்சர். இது வந்து கிடையாதுன்னா இது கிடையாது, மற்றதெல்லாம் இருக்குது. ட்ரௌசினஸ் இருக்குது, அட்டாக்சியா இருக்குது, சலைவேஷன் எலிவேட்டட் இருக்குது, பிளர்ட் விஷனும் இதில் வந்து இருக்குது. இதில் வந்து சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த அசோசியேட்டட் வித் குளோனப்பின். ஸோ இந்த குளோனப்பின்ங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், டிஸ்டயட்டோகைனோக்சியா அப்படின்னா என்னன்னா, impaired ability to the perform rapid alternative movement. Impaired ability to the perform rapid alternative movement. இதை தான் வந்து டிஸ்டயட்டோகைனேசியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். டிஸ்டயட்டோகைனேசியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஈக்லிபிரியம் கோஆர்டினேஷன் டெஸ்ட். நான் ஈக்லிபிரியம் கோஆர்டினேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா, ஃபைன் ஃபிங்கர் டு நோஸ். இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நான் ஈக்லிபிரியம் கோஆர்டினேஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஃபிங்கர்ஸ் டு நோஸ், இதை தான் வந்து நம்ம நான் ஈக்லிபிரியம் கோஆர்டினேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸோ இதோட நிறுத்திக்கலாம், 71 நிறுத்திக்கலாம். A decrease in the torque produced by the muscle may be encountered when the full range of motion is attempted simultaneously at all joint crossed by the multi-joint muscle. The decrease in the torque is known as active insufficiency ன்னு சொல்கிறாங்க. A decrease in the torque produced by the muscle may be encountered when the full range of motion is attempted simultaneously all the joint crossed by the multi-joint muscle. This decrease in the torque is known as active insufficiency ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 71 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 21 கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். 21 16 தெரில. ஸோ இது வந்து வீடியோ நம்பர் 9. அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் வேணுங்கிறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. போடலாமா என்னங்கிறது யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறீங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.